I'm looking for a Hello cure to help நண்பர்களே, between வெல்கம் டு sister another and video. ஸோ so that நம்ம she can கடைசி return to என்ன Hogwarts பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு because வழியா Merlin knows வந்து அந்த everyone else is அண்டர் given கிரவுண்ட் up. லைப்ரரிக்கு வந்தாச்சு Why do you think நம்ம. we'll find a ஸோ cure in வந்து the நம்ம restricted அங்கே தான் section? நின்றுகிட்டு இருக்கோம். ஸோ Does the இன்னுமே Hogwarts வந்து நம்ம matron have எது nothing that can தேடிக்கிட்டு help இருந்தோன்றது Alan? வந்து இதுவரை கண்டுபிடிக்கல. No, we've அதுக்கு tried தான் நம்ம everyone from போய்கிட்டு Nurse இருக்கோம். ஸோ Lane to நீங்கள் வந்து St. போன வீடியோ Mungo's. பார்க்கலாம், மறக்காமல் போன But வீடியோ I போய் can பாருங்க. research on my own. இந்த No வீடியோ need to concern பார்த்தவங்களுக்கு இந்த yourself வீடியோ with that பிடிச்சா right now. மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு Let's லைக், இந்த focus on சேனலுக்கு ஒரு what you're சப்ஸ்கிரைபும் after. போட்டுருங்க. வாங்க Which வீடியோக்குள்ளே is போகலாம். what, நீங்கள் வீடியோ precisely? என்ஜாய் பண்ணுங்க. I'll know it when I see it. You're being awfully Revelio. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செபாஸ்டின் வந்து நம்மக்கிட்ட ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து எதுவுமே சொல்லாதீங்க, அதை பற்றி எதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுக்கப்புறம் மட்டும் சொன்னால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் சொன்னனால நம்ம ஒன்றுமே சொல்கிறதில்ல. பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் அண்டர் கிரவுண்ட் லைப்ரரி என்னன்னு தெரியல. திடீர்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது ரைட் சைட்லேருந்து. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது இருக்குல்ல நம்மளுக்கு. Repair. ஓ, ஏன் சரியாகுதா? ஏய், யார் இவன்? புதுசா ஒரு கேரக்டர். கோமாளி, ஏதோ ஒரு கோமாளி. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. அதாவது இந்த பீவ்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர். அது என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு எடுத்துட்டு போய் எங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து வந்தது, அது போய் லைப்ரரியன் கிட்ட போய் சொல்ல போகுது அப்படின்னு சொல்லி. Where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. ஐ, நம்மளுக்கு ஏதோ புதுசா கிடைச்சிருக்கு. Repair. நம்மளுக்கு ஒரு வழியா அந்த மந்திரத்தை கத்துக்கிறதுனால ஒரு பயங்கரமான ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளுக்கு. ஏகப்பட்ட பொருட்கள் எங்கே கிடைக்குது. Revelio. இது என்ன புதுசா இங்க வந்து தூக்கலாமா அதை? அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு பேப்பர் மாதிரி என்னமோ வந்து லெவியோஸா நான் போட்டனால. ஓகே, இதுக்குள்ளதான் அது வந்து இந்த இடத்த தான் வந்து அது மறைச்சிக்கிட்டு இருந்தது. பட் இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. கீழே போகணுன்ற மாதிரி காட்டுது. இது ஒரு டோரா? இது சிம்பிளா அந்த டோரை தேடுறது தான் இவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் போல. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் வந்து இங்கேயுமே இருக்கு. ஓ, ஸோ நம்ம லைப்ரரிக்கு அடியில் இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குன்றது வந்து யாருக்குமே தெரியாது, நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் பார்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு. நம்ம ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு இடத்துக்குள்ள போகிறோம், என்னன்றதே தெரியல. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹாரி பாட்டர் வீடியோ பார்க்கலாம், மறக்காமல் போய் பாருங்க. ஏன்னா வந்து அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி அந்த சைடு போகிறது? I need to wake up that rune over there. Okay. Incendio.
ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து நம்ம அடிக்க அடிக்க வந்து அந்த படிக்கட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. ஓடு 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 ஓடு. எஸ். Not surprising. Guards at the ready. காய்ஸ் நம்மளுக்கு வேற லெவல்ல பவர் இது கிடைச்சிருக்கு. நம்ம ஆளுக்குள்ள இவ்வளவு ஒரு திறமையான்னு கேட்டா எனக்கு சத்தியமா தெரியல. ஜஸ்ட் மடி. நம்மள அடிக்க வந்து எல்லாரையுமே நம்ம போட்டு தள்ளியாச்சு. When at least one segment of your aged man meter. ஓகே, இந்த அதாவது நீங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரைட் சைடு பாட்டம் கார்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏன்ஷியன் மேஜிக் மீட்டர் மாதிரி இருக்கு. அந்த மீட்டர் வந்து அதுல 2 பாக்ஸ் அது இருந்தா, அதாவது ஒரு பாக்ஸ் ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு காம்போ மூவ் பண்ணலாம், அதாவது ஸ்பெஷல் மூவ் பண்ணலாம். தூக்கி போடுற நேரம் விட மாட்டேங்க நான் தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மொத்த இடத்துமே வந்து இவங்க வந்து அந்த மந்திரவாதிங்க பாதுகாத்து தான் வச்சிருக்கானுங்க. இதெல்லாம் போலாம், எப்படி போறதுன்னு தெரியல. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அங்க ஒரு பெட்டி இருக்கு. அந்த பெட்டியெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணலாம், ஃபில்அப் பண்ணலாம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்த திருப்பி அதுல பார்த்த முன்னாடி அடிக்க போறோம். வாவ், இப்ப புரியுது. எப்படா நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கிற அந்த இது வந்து திடீர்னு அந்த படிக்கட்டு வந்து இந்த சைடு வருது. ஓடி 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 ஓடி. எஸ். This must be the way forward, but to where? நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் நம்ம தேடி வந்த இடம் வந்து, அதாவது நம்ம இருக்கிறதே ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு கீழே தான். ஆனா அந்த இடம் பார்த்தா போய்க்கிட்டே இருக்கு. ஆனா நம்ம எங்க போறோன்றது வந்து இதுவரை தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு சீரான விஷயமாவே இருக்கு. எப்படா திருப்பி வருவீங்களா? அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் வருது பாரு. படிக்கட்டு வருது, பட் காணாம போயிடுது. பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்லயுமே படிக்கட்டு வருது போகுது, அந்த மாதிரிதான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஓ, இருக்கிற படிக்கட்டு காணாம போனா ஓகே. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு செஸ்ட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த செஸ்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 throne clock. நம்ம இப்போ பக்கத்துல வந்து இங்கேயே வரணுமா? அப்போ எஸ் நண்பர்களே, அது வருது, இங்கேயும் வருது. Nearly there. Best keep my wits about me.
ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துக்கு வரவும் வந்தோம் பயங்கரமான லூட் கிடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு. இத லூட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்களா? எனக்கு அதுவுமே தெரியல. 47 மறுபடியுமா நீங்களா? யாருக்கிட்ட நான் வாங்கிக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இருக்கிற எல்லாருமே அடிச்சாதான் முடியும்னு நினைக்கிறேன். Incendio. Levioso. அந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸாக்டா வந்து யாரை பார்க்கணும் இப்போ. Levioso. Accio. ஓஹோ, நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட கோடாலியே எடுத்து நம்ம அதே அடிச்சிட்டோம். It is a book after all. ஸோ நம்ம தேடி வந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு புக்கு தான் நினைக்கிறேன். லைப்ரரி அடியில இருந்து இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு. ஆனால் அந்த புக்கில் என்ன இருக்குன்றது வந்து நம்ம யாருக்குமே தெரியாது, அதான் காட்டிட்டு இருக்காங்க. திருப்பி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த மாதிரி ஒரு பேசின் தான் அது. என்ன காட்டுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வறுமையில இருக்கிற ஒரு ஒரு கிராமத்தை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பேசின் அந்த விஷன்ல. பட் வந்து இந்த மந்திரவாதி பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி வந்து ஒரு மந்திரத்தை போடுறான். போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர மழை, ஒரே செழிப்பா ஆகுது. பார்க்கும்போதே அவ்வளோ அருமையா இருக்கு. ஸோ இதுதான் ஏன்ஷியன் மேஜிக்கோட பவர்னு நினைக்கிறேன். வறண்டு போன அந்த பூமியை இன்ஸ்டண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு செழிப்பா ஆக்கிட்டாங்க. அப்ப பாத்துக்கோங்க, இந்த ஏன்ஷியன் மேஜிக் வந்து ஒரு கெட்டவங்க கையில போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ மோசத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient Whoa. magic?
இவங்க நம்ம என்ன Few பார்க்குறோம்னு are பார்த்தீங்கன்னா capable of ஏன்ஷியன்ட் wielding it. மேஜிக் பற்றி தான் சொல்லிட்டு Hogwarts இருக்காங்க. itself is a நீங்க stronghold of பார்த்தீங்கன்னா ancient magic. So if I காஸ்டியூவருக்கு can தெரியுற அந்த see traces ஏன்ஷியன்ட் of ancient மேஜிக் magic, தான் does that வந்து mean I can இந்த wield it பொண்ணுக்குமே too? தெரியுது அப்படின்னு With சொல்லிட்டு the இருக்காங்க. proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. இந்த பொண்ணை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு ஒரு வில்லி மாதிரி தான். அந்த பொண்ணு எல்லாருக்கிட்டையும் போய் பரப்பி விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன். Sebastian. நம்மளுக்கு அந்த லைப்ரரியிலேருந்து கிடைக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் In the கிடைச்சிருக்கு. restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright இந்த அந்த boy. Don't waste this. பீவ்ஸ் பார்த்தாலே தெரியல, ஒரு சாத்தான லுக் இருக்கு அந்த பீவ்ஸை பார்த்தாலே. There was nobody else. I came alone. ஓ, செபாஸ்டின் ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்டுங்க சத்தியமா. Uncle say. அந்த சாத்தான் பீவ்ஸ்னால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. இல்லைன்னா நம்ம ஸ்மூத்தாகவே வந்திருப்போம், உள்ளே வந்தாச்சு, கிளியர் வந்தோம், வந்த மாதிரியே யாருக்குமே தெரியாமல் நம்ம போயிட்டுருக்கலாம். பட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பீவ்ஸ் ஒரு ஆள்னால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை. அப்புறம் நம்ம இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடலாம். இந்த இடத்துலையுமே ஃபயர் வச்சுக்கடா, அது இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்த வேலை இங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆஸ் சூன் அஸ் நம்ம இந்த இடத்த விட்டு வெளியே கிளம்பலான்றதுனால தான் வந்து குவிக் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. ஓ, இது பார்த்தீங்களா, இந்த பெயிண்டிங் கிட்டார் வாசிக்குது ரொம்ப அழகா. அது கிட்டாராக வேற என்னமோ நினைக்கிறேன். ரிட்டர்ன் டு நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட கிளாஸ் ரூமுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம கீழே போய் நம்மளை கண்டுபிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பொண்ணு, அதாவது நம்ம ஹீரோ ஹாரி பாட்டர் மாதிரியே அந்த பொண்ணுக்குமே வந்து டார்க் மேஜிக் அதாவது ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ அந்த பொண்ணோட ஒரு பகுதி ஸ்டோரி மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம போக போக வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து அந்த பொண்ணோட மொத்த ஸ்டோரியும் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணு என்னவா ஆயிடுச்சுன்றது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணு கண்டிப்பாக ஒரு வில்லியாக தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பொண்ணோட மூஞ்சியை பார்த்தாலே தெரியுது அது கண்டிப்பாக ஒரு வில்லியாக தான் மாறும்ன்ட்டு. ஏன்னா வந்து நீங்கள் அந்த பவர்ன்னு சொன்னோடனே அந்த பொண்ணோட மொத்த ஃபேஸே மாறிடுச்சு. ஒரு மாதிரி கெட்ட எண்ணக்கூடிய ஒரு பொண்ணாக இருக்குது. அந்த பொண்ணை பார்த்தாலே உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம. ஒரு வழியாக நம்ம ப்ரொஃபஸர் பிக்கோட கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம அங்கே கலெக்ட் பண்ண அந்த புக்கை வந்து நம்ம ப்ரொஃபஸர் பிக்கி கிட்ட கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். Working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. தேவையில்லாமல் திட்டு வாங்க போகிறோம், அது மட்டும் புரிஞ்சிருச்சு. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look.
ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நான் இனிமேல் ஒரு புக்கை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்களா, below Hogwarts. I think I எனக்கு know, கொஞ்சம் sir. டைம் தேவை அப்படின்னு I saw சொல்லிட்டு 2 இருக்காரு. more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த புக்கை எடுத்துகிட்டு நான் லண்டன் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. வந்து ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி நான் இதை எடுத்துகிட்டு லண்டன் போக போகிறேன். அந்த முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராகன் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம், பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அந்த ட்ராகனை அட்டாக் பண்ண ஆளை பற்றி நம்ம இதுவரை வெளியே சொல்லலை. ஸோ வந்து அதை பற்றியும் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அதாவது ஹாக்வர்ட்ஸோட ஹெட்மாஸ்டர் சொன்னனால வந்து ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் வந்து அங்கே போகிறாரு. அதுவும் இல்லாமல் வந்து Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ஓகே, நேட்டி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த கேசல் வந்து ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம். போகணும். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்களேன். சவுத் சீபாகு இவ்வளோ இடம் நம்ம சுற்றலாம்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2 நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போய் அந்த நேட்டியை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா நேட்டி வந்து ராக்வுட்டை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்த சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். ஓகே, இந்த கிளாஸ் வேணாங்க எனக்கு. எங்கே நேட்டியோட இதே காணோம் இல்லைங்களா? இருக்காங்க பாருங்க நேட்டி. எப்பா எங்கே இருக்காங்க பாரு. முன்னாடி வண்டி இருந்தது போயிட்டேன். இப்போல்லாம் எப்படிம்மா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு எப்படிம்மா அது புரியல எனக்கு. நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப் சரி ஓகே, அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அங்கே போகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷன் தான். நம்ம முதல்ல இங்கே போவோம். முதல்ல போயிட்டு இந்த கிளாஸை ஹெர்பியாலஜி கிளாஸை வந்து அட்டென்ட் பண்ணிடலாம். அட்டென்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விதமான ஒரு ஸ்பெல் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பெல்லை வச்சு நம்ம நிறைய பேரை தோக்கடிக்கலாம்னு தான் நினைக்கிறேன், தெரில. ஓ, இவனுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸுக்குமே ஒரு விதமாக பாருங்களேன். இப்போ ஹெர்பியாலஜின்னா நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு.
இது வந்து செடியை பற்றி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ செடியை பற்றி பார்க்குறதுக்கு அதுக்கே ஒரு தனியாக ஒரு இது கொடுத்துருக்கானுங்கப்பா. நம்ம ஃப்ரெண்ட் செபாஸ்டியன். How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Wow. Introduction பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் ஆமே. Everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. ஸோ இந்த கிளாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்டேஷன் கிளாஸ் மாதிரி தான். ஸோ வந்து எப்படி வந்து ஒரு போர்ஷன் தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லித்தர ஒரு கிளாஸ் தான் அது. Grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Yeah, classic Harry Potter. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹாரி பாட்டர்லயுமே இந்த ஒரு சீன் வரும். ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம காதே பேச்சு துண்டா போயிடும் போலப்பா. எப்பா I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. எனக்கு புரியல, இதை தூக்கி ஒரு செடியை தூக்கி இன்னொரு பாட்டில் நடுறது ஒரு கிளாஸ் ஆடா? We'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new students. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட Dress வந்து வேற எங்கேயோ மாட்டிச்சு நினைக்கிறேன். Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. ஸோ வந்து நம்மளோட ஹெர்பாலஜி டீச்சர்னா சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து நம்மளுக்குன்னு தனியாக ஒரு பாட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து அந்த மிஸ்டர் பீக்ஸ் கிட்டேருந்து வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்த அந்த சீடை வந்து இதில் போட சொல்கிறாங்க. என்னடா போட்டோன்னு வாழ்ந்துருச்சு எவ்வளோ? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி வளர்றதுக்கு 9 minutes ஆகுமா? Your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of the pond. Cabbages do get testy without something to chew. ஸோ நீங்கள் guys இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஸோ இதே போல் அதே கமெண்ட்ஸ் பார்க்கணும்னா மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you.
Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த home of the Chinese chomping cabbage. Oh, Chinese jumping cabbage. See that dummy? வாங்க உள்ள எல்லாத்தையும் போறது. They'll do the rest. என்ன பண்ணணும் அவ்வளோதானா இருக்கிற எல்லா கேபேஜுமே நம்ம எடுத்தாச்சு. ஓ இது மேலே தூக்கி அடிக்குதம்மா அதை. ஓ Look at that. Can't chomp anything they can get their mouths on. ஓகே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு உயிருள்ள ஒரு கேபேஜ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தூக்கி யார் மேல போறானோ அந்த அது வந்து அவங்க அட்டாக் பண்ணி நாசம் பண்ணிடுது. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. இந்த பையனை மென்ஷன் பண்ணா ட்ரோல்ஸ் வந்து ஹாக்ஸ்மீட்ல வந்து எத்தனையோ வருஷமா வந்து அவங்க இருக்காங்க. இருக்கிற ஆளுங்க வந்து அங்க ஒரு ட்ரோல்ஸ் இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜெயிண்ட் உள்ள வந்ததோ நம்ம வந்து கேட்டதே கிடையாது அந்த ஊர் மக்களே. பட் வந்து இப்போ வந்து அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரக்டர் தான். அதாவது நம்மளோட ஹீரோ ஹாரி பாட்டர். நான் வச்ச பேர் தான் ஹாரி பாட்டர் தான் அதோட மெயின் ப்ராப்ளமே. ஏன்னா வந்து ஹாரி பாட்டருக்கு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் தெரியுது. ஸோ அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்கை தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆளுங்க வராங்க. ஸோ அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்காக தான் வந்து அந்த குள்ளமாக ஒரு காப்ளின் வரும் பார்த்தீங்களா, அவனும் அதுக்காக தான் வந்தது. நம்ம திருப்பி டீச்சர் கிட்ட தான் பேச வந்திருக்கோம். I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ஸோ வந்து நம்ம வந்த வேலை கச்சிதமாக முடிச்சாச்சு. நம்ம கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இந்த கேபேஜ் கிடச்சிருக்கு. இந்த படத்தில் வர மாதிரி தான் முட்டை கோசு ஃப்ரைட் ரைஸில் அந்த மாதிரி கதை தான் உனக்கு எங்க மேலே அடப்பா இதுவுமே கிளாஸ் ஆடா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸுமே வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. எப்படி போனாலும் இப்படிதான் கிளாஸ் வருது. எப்படா வெளியே போகிறது? இங்கே ஒரு இதை அடிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது பக்கத்தில் போயிட்டோம்னா நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாம்.
ஸோ நீங்கள் இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்துன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் போடுங்க. இதே போல் அதிரடி கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் டெய்லியுமே கண்டென்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸ்டே சேஃப் அண்ட் என்ஜாய்.